Some people believe watoto ni mali. Lakini kuna watu ambao wanaelewa, wanaufahamu watoto waweza kukuletea umasikini. Utaseeka kama hujaona raha. Unashughulikia watoto all throughout. Na wengine they abandon their family. Wanawachia wa mama. Wanaenda wanalewa, hawakulewa hiyo, wanajaribu kuhepa majukumu. Na hiyo ndio umasikini unakuja. Kwa nini vasectomy? Na pia ukiangalia kuna methods zingine ambazo pia zinaweza tumikana na wanawake, zile pills za family planning. Mbona ukachagua wewe mwenyewe kufanya vasectomy? Mama hata akienda afanyiwe TL, afanyiwe nini, amese madawa. There is no single day a woman will be pregnant without a man. Na sisi wanaume wa Afrika ama sisi wanaume wa Luya, mtoto ni wa baba, mtoto si wa mama. Na ni mimi naweza leta mtoto mwingine nimtoe kule nje. Manaki mimi bado natembea. Na nikitembea nilete mtoto mwingine. Na ili hali nilimwambia nataka watoto wawili. Ulikuwa naona mimi ndio sifai kuleta watoto wale ambao labda unafurahia. Wale wawe kutoa nje ndio wazuri. So hizo changamoto sinaharibu ndoa yenu. Mami, watu kuinje wanasema aje kukuhusu na wewe na bwanako? Wengine walikuwa wanasema si hata sasa huyo bwana ukienda na yeye hata sasa huyo ako tu kama mwanamke. Na mimi nawaambia mimi mwenyewe najua. Mimi mwenyewe najua. Hakuna shida hapo. Ladies and gentlemen, children of all ages, my name is Joshua J. Karanja, the man who was rejected by the comp. Yes, for sure, nimejaribu na nikashindwa. Now, today we are en route to Kakamega County. An area called Navakholo to meet Sheikh Abdallah Opiyo. Sheikh Abdallah. Now, before I even tell you what I'm going to discuss with him or meet him for, allow me to ask you this question. What family planning methods do you use? Females? I think your methods are well known, a bit known, yeah? Coil, pills, whatever it is. But for the men, let me ask, do you believe in vasectomy? Have you heard of vasectomy? And what are your views about vasectomy? Now, Sheikh Abdallah has very strong views, but, well, you and I will have a sit with him. Let's listen to him, why he chose to have a vasectomy done, considering that he's also a Muslim, he's a sheikh, heading around 34 mosques, and he's a man with 2 wives and several children. Well, he will tell us what led him to that decision, and also what his wife thinks about his decision to have a vasectomy done. Haya, twende, Navakholo, twende! Now, I have come to love sitting down with elders, wazee. Why? Because there's so much wisdom that spews from the elders. And somebody said, what an elder can see sitting down, you cannot see even if you climbed the tallest mountain or the tallest tree, whatever it is. So today, without so much talking, let me introduce my guest. Anaitwa Sheikh, and it's not Sheikh. I've been corrected. You have to put to it. It's Sheikh Abdallah mwenyewe. Correct. How are you, sir? Well, fine. Yes. Introduce yourself. Thank you. Naitwa Abdallah, Sheikh Abdallah Opiyo or Abdallah Juma Opiyo. Hapa ndio kwangu. Hapa ndio kwako. Wewe ni Mluya? Mimi ni Mluya. Munyala. Opiyo. Opiyo is my father's name. Na mama ya baba alikuwa msichana Mjaluo. Akamtwika jina ya Opiyo kwa ajili walisaliwa mabaja. Wajaluo kisaa mabaja, mmoja anaitwa Piyo, ni kama ni msichana anaitwa Adongo.
na kama ni wasichana wote Apio Adongo or Opio Odongo, hivi they are boys. Wow. And how many were you mkizaliwa? Mimi niliona watu 9 lakini tulisaliwa watu 10. Yule Aswan nafuata alirudi mapema. Kwa baki watu 8, msichana mmoja, wavulana 8. Sisi wote tukawa ni watu wa familia, tuko na familia, kuna watoto, tuna wajukuu and so forth. 2 wetu wamepotea, tumebaki 6 out of 8 boys. Tuna kasichana kamoja kana nyumba yake, kana watoto, kana wajukuu huko. Now, Sheikh Abdallah, umefanya vasectomy? Yes sir. Nilifanya Kakamega. Ulifanya Kakamega? Last year in February. Yeah. Ni nini ambacho haswa kilikufanya ukatamani kufanya hii vasectomy? Mimi nilitamani kuwa na familia kidogo. Hata ingawaje nimeifanya nikiwa nimezeeka, siwezi saa, lakini mwanamume asaiki. Unaweza kujidanganya umezeeka, lakini mwanamume asieki. Anaweza kuwa na 90 years na akipata mama atapata mimba. Ikafanya nisilete mtoto mwingine nje ya ndoa. Ingawaje wengi hawakutaka ama hawakufikiria ninaweza fanya kitu kama hiyo. Lakini kwangu niliona kina umuhimu kwangu. Manake nilikasana bibi asinisalia watoto wengi. Aswa bibi Akicha alikuwa na mtoto mmoja. Had a boy. And I wanted her to give me only 2. No matter the sex. Be boys or be girls, but nilikuwa na haja anipe watoto wangapi? 2. Niwe na watoto 3. She persisted. Yeye alikuwa anataka 5. Kama na that's too much. You can imagine. Baba yetu alikuwa na shamba karibu eka 16. And we are 8. Wakubwa wetu wakapata karibu eka 4, eka 5, sisi tukifika hapa tunapata eka 1. Now, nikisaa kama baba yangu, hao watoto tutawapeleka wapi? You can just imagine. Na Sheikh, what if ukitia bidii, hiyo ni shamba uliachiwa na baba. Naam. Na wewe utie bidii, uongeze shamba yako, ukuwe na eka zako kama 10 na uongezee watoto. There are some dreams that can be true. Yes. And some dreams cannot come the reality. Unaweza kuwa na hofu nitapata shamba. Na ujaribu mpaka ukufe kabla hata hujapata shamba. But by the way, nilifanikiwa kupata mashamba 2 3. Ili nijaribu kuhakikishia bibi yangu na watoto wangu kuwa kile nilikuwa natarajia nimefanya hivyo. Manaki hili baba alinibea, hii ni yangu. Na lazima nitafute watoto niwapee yao. Na hii yangu ni mapenzi ya baba. Nikae hapa kwa mastare na bibi yangu. Ikiaka basi watachukua. Watakawana, manaki ni mali yao. Na Mungu alinisaidia, nimepata kashamba kwa mtoto mkubwa, kashamba kingine kwa mtoto mwingine, kashamba kingine kwa mtoto mwingine. Hata kama nusu eka, hiyo ndio Mungu alinipatia. Namshukuru Mungu kwa umbali amenifikisha. Nilikuwa nataka watoto kwa wajaje hao ili nijaribu kujitimiza mahitaji yao. Manaki mtoto asipozaliwa, kabla hajazaliwa hawezi kukuambia nataka nisaliwe. Ni wajibu wako kutafuta watoto. Na kutafuta watoto ni ile hali ya ushaoa, ni watoto wangapi utataka. Manake ni majukumu ya wewe kama mwanaume. Mama amekuja kuzaa, atazaa hata kama ni 20. Na kile kitu ataomba wewe. Nipe sukari, nipe machani, nipe nini. Ni wajibu wako wewe kumtekelezea. Na sisi dini ya Kiislamu na Muhammad tunatuambia, hata ukitaka kuoa wanawake 4, uwe na ile pato la kuridhisha hao wanawake. Lakini usioe kwa ajili wengine wanaoa. Hayo ilifanya mimi nikawa mtu kuwa mkali, nikawa mkali kwa bibi yangu, akakosa raha mwanzo. Baadaye aliona labda nilikuwa na maono kidogo. Kwa nini vasectomy? Naam. Na pia ukiangalia kuna methods zingine ambazo pia zinaweza tumikana na wanawake, zile pills za family planning. Mbona ukachagua wewe mwenyewe kufanya vasectomy? Mama hata akienda afanyiwe TL, afanyiwe nini, amese madawa. There is no single day a woman will be pregnant without a man. Na sisi wanaume wa Afrika ama sisi wanaume wa Luya, mtoto ni wa baba.
Mtoto si wa mama. Na ni mimi naweza leta mtoto mwingine nimtoe kule nje. Manake mimi bado natembea. Na nikitembea nilete mtoto mwingine. Na ili hali nilimwambia nataka watoto wawili. Ulikuwa naona mimi ndio sifai kuleta watoto wale ambao labda unafurahia. Wale wawe kutoa nje ndio wazuri. So hizo changamoto sinaharibu ndoa yenu. Sinaharibu ndoa yenu. Na mnajikuta kuwa patala watoto wasome example kwenu, wanasoma kupikana, kuwa na furuku kwa nyumba all the time. Hawana peace because they have learned it from you. Wamesoma kutoka kwenu. Utawaguide namna gani? So it is your man to give the best example. We? Sheikh, nikuulize je, wewe ni Muislamu? Naam. Wa kusaliwa. Wa kuzaliwa. Hapana kwa kupatishwa. Yes. Baba yangu alisaliwa Muislamu na mimi pia nikaisaliwa Muislamu. Na sisi ndio tulifanya msikiti uko hapa au ukakuja hapa kutoka Mumias. This is the first mosque. It has created 33 mosques. Adding on this one, 34 mosques. So you are heading 34 mosques? Yes. That is in Navakholo constituency or sub-count. Muislamu amekubaliwa kuoa mabibi kama 4 hivi. Naam. Sio? Naam. Una mabibi wangapi? Mwanzo Muislamu anastahili kuwa na bibi mmoja. Na akiona labda anataka kufanya mapenzi nje na mama nini, aoe wa pili kama ana uwezo. Kama ana uwezo wa kuwalinda hao wanawake vilivyo vizuri. Na wasipite mpaka wafike 5, ni 4. Mara nyingi ukioa bibi wa pili hawawezi kusalamiana. Na ukioa 3 atajiunga na yule wa kwanza na wanawacha huyu wa pili. Ukioa 4 atashikana na huyu wa pili. Ndio hiyo sasa Mungu alideremsha hiyo kupitia kwa Muhammad. Ikawa Muislamu ni kuoa wanawake mwisho ni 4. Na kiwa utafikisha 5 utakuwa umetengua mwingine, umempa talaga. Lakini uwe na wangapi? 4 mwisho. Na mimi nina 2. 2. Mimi nao 2. Unaishi nao kwa boma moja? Hapana. Ule mwingine ako distance, ako umbali kidogo, tukitoka hapa ni shilingi 100 nifike kwake. Na nikaonelea nataka hao mabibi zangu wawe marafiki. Yule akicha hapa huyu anampikia chai, wanacheka, wanaongea. Na yeye pia akienda kule ni hivyo. Lakini kama ni hapa, siku ile mimi nimejaliwa kununua nyama, nitaipeleka penye mimi najisikia kukula. Na sasa nikileta kwa huyu na ule anasema wale wanakula nyama na mimi sikuli nyama. Na siku ile naenda kule pia nawapelekea nyama. Sasa ugomvi hapo katikati hamna. Lakini wale wa pamoja kuna ugomvi ile ambaye haishi. Nadhani tunaelewana ndugu yangu. Tunaelewana kabisa. Sasa kwa bibi, mlipata watoto. Ulikuwa unataka watoto 2. Itaka 2. Akanijalia kumpa 3. Na yule alionipata naye wakawa wangapi? 4. Niko na watoto 4 wangu. So alipokupatia mtoto wa 3 ulihisi vipi? Mwanzo na ile hali ya ujana, mwelewano ulikuwa mtoko sana. Wakati alipata hii mimba ya 3 sikumruhusu hata aketi kwangu. Nilimwambia aende kwao. Wakati alienda kwao, tukawa na kikao kama hiki. Tukawa watu kuongea. Kaniuliza maswali, wewe unatuambia huyu mtoto wetu alipata hii mimba nje ya ndoa ama vipi? Nikamwambia hamna. Nilimwambia ajilinde. Tujipange. Watoto wengi tutapeleka wapi? Sio ng'ombe tutapeleka mnada tuuze. Tukakubaliana waacha huyo hawa mwisho. Mungu akijalia. Akasema inshallah itakuwa ni kheri. Kwa hivyo makosa ilikuwa ni yake kupata mtoto. Kujiachilia. Ni kujiachilia. Naam. Mila ya Muislam. Naam. According to the religion of a Muslim. Naam. Hii vasectomy ambayo ni irreversible. Naam. Kesho tuseme ukapenda kupata mtoto, hauwezi. There is no reverse, there is no reverse. There is no reverse. And apparently kwa religion ya Waislamu haijakubalika. Vasectomy ni kama vile ng'ombe yangu siko pale. Yes. Hiyo ng'ombe ikisaliwa ilikuwa na
na bembe. Bembe zikakuja. Nikaona hizi bembe zikiendelea kuwa mrefu itakuwa inatunga nazo zingine. Ama inaweza tunga mtoto. Nikakata hizo pembe. Kukata hizo pembe haijadhuru afya hiyo ng'ombe. Bali itakosa ile ugali wa kutaka kufinyilia zingine ama kupika watu, idi ulikuwa ina concentrate kwa kukula peke yake. Maana sasa zile nguvu zake zimeisha. Unaona? So vasectomy inakupa hofu kuwa you must depend on your family. Usiwe na kesi zingine za mtu kuambia mahali ulitembea kulikuwa na makosa. Na kama nyinyi vijana, nyinyi mngali vijana, my advice, I urge you, msing'ang'anie hiyo. Ukiwa umeoa bibi yako, kwa hii nafasi yenu, jaribu kulinda bibi yako, mtunze kwa njia ya heshima ile unajua utasiti kumdamani kila wakati. Na ukiona nimefikisha watoto fulani, mwambie yeye aende ama wewe uende. Manake mara nyingi wanasema ukiona kufanya usasi wewe bibi ndiye anafanya na wewe si ufanyeko. Kile unahofia hata bibi anaweza hofia. So vasectomy hata kwa mwanamume inaona ni bora sana kuliko hata ukuambia mwanamke aenda fanye. Unajua wewe kama mwanaume ukileta mtoto, yeye hana nafasi ya kukuambia toka kwangu. Lakini yeye akileta, there is a room wewe kumwambia hapa kukaliki, nenda. Because wewe ndio mwanaume wa hilo boma. Na ukitaka mkae vizuri, wewe ni kuenda ufanye vasectomy. Na uje mkae na bibi yako kwa raha. Sheikh, ili ufanye vasectomy, naam, ulikaa chini na bibi yako na ukamwambia mami ninapanga kufanya vasectomy, ama uliamua we mwenyewe tu uende ufanye vasectomy? Alijua? Mabibi zangu walijua. Oh, mabibi wote wawili. Naam. Na ni kwa nini? Hao sasa hata wanazeeka. Kuna wazee wengine wanafanya kazi, wanapomeleza wanawake zao, wanakaa na watoto wawili mmoja. But in the end of the day, huyu mzee amekaa kule Nairobi, mama amekaa hapa, wakati atakuja kuretire, kesi zinaanza. Badala ya kuenda nyumbani akae salama, kesi zinaanza. Kuna mdiko anamletea mtoto, kuna Mkamba anamletea mtoto, kuna Mkisii anamletea mtoto. Utakaa na raha kwa hiyo boma? Ulinde wajukuu. Huwezi kuwa na raha. Kila mara itakuwa ni makelele hawa watoto. Walikubali ulipowaambia unapanga kwenda kufanya vasectomy? Yes. Very right. Na wakakuwa tu sawa na the worry ingekuweko kama bado ni watoto wachanga, ndio wanahofia labda nitakuwa nimemwagia subu yao. Lakini sasa hawa ni wamama. Ni subu gani itamwaka? But ukishafanya vasectomy, you remain to be a husband. You remain to be a husband as you have been, as kawaida. Unabaki kuwa baba ya watoto. Haujalemazwa na chochote, akili yako ni mzuri, your body, everything is fine. Hata akiwa atastuka kidogo akidhania labda, lakini baada ya wiki 2-3 akiwa anakuangalia kama mwanaume wa kawaida. Tukirudi hapa kwa religion, so kwako si makosa kufanya vasectomy? Hata kwa dini hakuna makosa. Kwa nini? Mungu achaweka kiumbe chake pale. Mungu achaumba kiumbe chake pale. Na Mungu anasuia kuua. Nimeua nini? Hakuna. Mimi nimesuia kwenda kwa ule mlima. Naona sina nguvu ya kwenda kwa hiyo mlima. Wacha tu nikae hapa. What is wrong with that? Hata kama ni dini, haina kitu hapo kibaya. Ni mimi nimepunguza safari zangu. Lakini ukifanya abortion, hata wewe mwanamume ambaye umepandika mtoto mimba, alafu baadaye unaenda kumwambia chukua hizi hela nenda utoe mimba, that is sin. Hiyo ni makosa kwa nyinyi wote wawili. Manake kwa nini unajaribu kufanya kazi ya Mungu?
Mungu anaweka na wewe unatoa. Hapo hata kwa Mwenyezi Mungu kuna swali utajibu. Lakini mimi ni kama kuja kwa mkono, unakata kuja lako lisiwe lele kuchikwara mpaka unajulikana umechikwara na kuja. Hiyo ni kama hata kukata nywele, my friend. You are trying to make yourself clean and smart. Huko nje wanasema vipi kukuhusu? Society wakijua Sheikh Abdalla amekata mali. Wajache walikuwa wanasema nimepunguza lesha. But hata kama nimepunguza lesha na ni kwa fikira zangu, haiumi mtu, na hiyo ni kudhania tu, lakini haipunguzi chochote. Hizi zako za kuhisia wanawake ni ile ile. Zile nguvu natumia ni zile. Haijapunguza chochote kwa mwili yako, wala haiwezi kukadishia mapenzi kwa mtu akukatae kwa ajili umefanya hysterectomy. Maana hiyo si ugonjwa, you see? Lakini ukiambia mtu anaanza kushtuka, anasema hukusikia ujungu na ulichukua muda gani ndio upone na imekudhuru namna gani? Mimi hapana kukatwa, mimi hapana. So that is the story. Lakini it has no any effect at all, and it takes shorter time to recover or to come to normal. Sheikh, umaskini, poverty. Yes. What do you feel about poverty? There you are. You see, I can be poverty at you are looking at me, when you are looking at me. Lakini mwenyewe najihisi niko sawa. Kwa ajili gani? Na nikijihisi ni mimi ni masikini, nina kitu ambacho kimeniletea huo maskini. Na kile kitu kitachangia umaskini watoto. Hakuna kitu kingine. Some people believe watoto ni mali. Lakini kuna watu ambao wanaelewa, wanaufahamu watoto waweza kukuletea umasikini. Utaseeka kama hujaona raha. Unashughulikia watoto all throughout. Na wengine they abandon their family. Wanawachia wa mama. Wanaenda wanalewa, hawakulewa hiyo, wanajaribu kuhepa majukumu. Na hiyo ndio umasikini unakuja. Wewe ukipanga watoto wako ambao utakontrol. Mtoto akisema baba, nataka leo najisikia kula samaki. And you are in a position. Utanunua samaki ambao watoto watafurahia. Lakini watoto 10 wanataka samaki. Utafanyaje? Utaanza ukali na uende ulewe. Sababu unaleta umaskini. Utakuwa unaleta umaskini. Kwa hivyo kile kinachangia umaskini mara nyingi ni watoto wengi. Kutopanga uzazi. Mahitaji ni mengi kukuliko. Mimi nilijaliwa kufanya kazi muda mfupi sana. I was a telephone operator during those days. Na Wapi uko? Nilitrain Nairobi, nikakuja nikafanya hapa. Ile Nairobi ilikuwa ile mashini mzuri kubwa. Nikakuja hapa Nairobi kwa Manyo, nikafundishwa, nikakuja nikamalizia hapa Navakholo. Kwa hivyo mimi sikusikia raha ya watu wanafanya kazi. Na kama ningelizaa watoto 10, saa hizi ningekuwa bado nanunua napkin. Na kama ningelikuwa nanunua napkin kwa wakati huu, yule mtoto ambaye ninafundisha saa hii atasoma apate yule mwingine. Si inakuwa kicheko? Kweli? Itakuwa kicheko. Na kama sio hivyo, I'll abandon this family, naenda nakaa kwingine. Sasa hii ndio boma langu kubwa. I think the way you see it. Kwenu mlikuwa mnaona mahali bazuri. Lakini kama watoto wangelikuwa wamejaa hapa, ningekimbilia kule. Penye tunakaa na bibi mmoja, nikinunua kasamaki kadogo, we share that. Lakini kwa vile hapa nina watoto wachache na kila mtoto na familia yake anajunga watoto wake, nafurahia kukaa hapa kila wakati. You have very strong beliefs na hii maneno ya kukata mali. Naam. Watoto wako
Umewaambia pia wapange uzazi na umewaambia vipi kuhusu upangaji uzazi? Thank you so much my friend. Mimi nina watoto 4. I just want to give you brief history yao. Yes. Kijana mkubwa ana watoto wangapi? 3. Second ana watoto wangapi? 3. Third ana watoto wangapi? Huyo ni msichana. 2. Fourth and last ana watoto wangapi? 2. Sasa huyu wa mwisho huyu ndio rika yenu hii. Huyo ndio msumbufu na huyo anafanya na jeshi. Huyo ndio najua atanisumbua. Manake hao wengine walikuwa watulivu. Manake askari si watu wa kusikiza. Anapokaa huko nje atarudi na mtoto. Akienda huko Busia atarudi na mtoto. Akienda wapi atarudi na mtoto. And that is the only challenge I'm facing. But all in all, I always put them together. I talk to them as a parent. Ninawaongelesha na wanajua papa anasema. Lakini benye nipo asipo kama ako kule saizi yako Baringo. Siwezi elewa kila atafanya. Anaweza kaa huko mwaka mzima. Sasa darudi huko na mtoto. What do I do? But I'm very strict. Umewakalisha chini ukawaambia I normally watoto talk to them. Mhm. Wengine hao wenye nakwambia hao wametosha, hao watoto wamewatosha. They are satisfied with that family. They are satisfied. Wameridhika na hiyo maisha. Mtoto wako wa kike Naam. Ameleta mwanaume mwingine, ameleta mwanaume kutoka pande ile, amekuwa familia. Yeye ulimkalisha chini ukamwambia watoto usizidishe. My only daughter, kabla hajajua huyo kijana, nilikuwa naongea na yeye. Nikipata umepotea hapa, utakuwa umeniletea kijana yangu hapa kwanza. Penye utapotelea, niwe nimejua huyu ndiye amekupoteza. So the boy came. We sat, we talked. Tuliongea na nikajaribu kumwambia uwe mtu ambaye utajua kulinda familia. Na kulinda familia saa watoto wenye unataka. Ukitaka msichana na umepata, ridhika naye. Ukipata kijana na umeridhika, tunza hao. Good enough. Ana watoto 2, kijana na fulana. They are satisfied. They are okay. Hataki kuongeza. Well, anaweza ongeza. Lakini isizidi 3. Kwa msichana wangu hao wametosha. 2 wametosha. Kijana akitaka kama atapata kijana mtoto mwingine apate, maana itakuwa raha yake ameona msichana mwingine kama Kala. Naona pana huyu hapa lazima nipate mtu. Na Kala anamwambia mimi nisipoda sana wewe mtoto, sasa mimi nitajuaje mimi ni bibi Abdalla? Si wewe utaniweka tu hapa alafu baadaye utanitupa mpaka nikuweko na katoto. Those are the challenges we normally meet as men. Sasa kama hiyo itakuja, itakuwa yao. But I'm trying to put my family in a way wajihizi vizuri katika uzee wao. Ni heri uishi miaka michache sile za raha kuliko kukaa miaka mingi sile za dhiki. Kwa watoto wako, kuna mtoto wako wa kiume ambaye pia amepata vasectomy? No. Wakati unajaribu kuambia hiyo, nasema pana baba, hiyo uchungu wacha ibaki kwako. Hakuna uchungu watoto wangu. Hii kitu itafanya nyinyi mtakaa na familia zenu vizuri. Akasema pana, we shall control ourselves but not operation. Wanaona it is an operation, but that's not operation. Hata kamiba kakiingia kwa kanyaga kamiba kakiingia kwa mguu, ile uchungu wa kutoa ile kamiba hata huwezi toshana na hiyo. It's a small thing. Kwa hivyo haina uchungu. Haina uchungu. Ule si wanakapika pale kashindano kanaboesha ile ni uchungu. Ni kama tu mtu unasikia mtu anakushikashika. Na unatoka unaenda. Haina makali yote, haina uchungu yote. And for you young men, you should not fear. Be the example. Peaneni example. Lakini sio sahihi. Muhakikishe umekaa na wale watoto unadhani wanakutosha. Mimi nilisema
watatu wanne kwa ajili ya ule uwezo wangu. Na nyinyi mababa zenu labda wanaendesha mandege, wanafanya nini, ni utazaa kulingana na ile mali mko nayo. Mimi nilikuwa najihisi sina mali. Lakini hata hivyo ukifikisha watoto 5 ujiulize yule wasimu atapatikana nitamuuza wapi? Hawatafanana, watoto wafanani. Kuna mwingine atakuja na bisimi zake, utamuuza wapi? Afadhali upate shida ya huyu mmoja na ubaki na hiyo shida. Lakini shida sitokee kama hizo 5. Utajiua, my friend. Kwanza vasectomy inachukua muda gani kupona? 1 or 1.5 weeks. Kuna vitu ambazo hufai kufanya. So unajua tu mwenyewe unakuwa unajihisi nimekatwa hapo. Lakini si kitu ambayo itakusumbua. Kama wewe ni mtu wa kulima kama mimi uanga na lima, utachukua jembe na kuanza kulima after 2 weeks. Unafanya kazi yako kawaida. Kama ni ng'ombe kama hiyo kuenda kuitafutia nyasi, unaenda kukatia nyasi unaleta. Na mimi naenda nakata nyasi maji nimenunua naleta na ikatakatia pale watoto kama umeenda shuleni. Do your normal activities as usual. Kwa muda wa siku 2-3 utakuwa labda mwenyewe, maana ni kitu kigeni kumefanywa kwako, utajaribu kurembesha mwili wako. Uipeleke polepole. Lakini hiyo ni kitu kidogo sana. Na nguvu za kiume pale kitandani ile ya kawaida tu. Kwa hivyo within this 1.5 weeks you'll stop. Utanyamaza. Lakini baada ya wiki 2 fuata barabara yako, nafikiria ni mzuri. Kweli. Hii process ni expensive. Yeah, it is expensive to those ones like me who don't earn or who don't have daily coil. It is only 1,500. To you this cheap, but to me it is a little bit expensive. So yako ulitoka hapo ukaenda Kakamega ukafanyiwa huko. Yes sir. Na 1,500. Yes. Kuna watu wangefikiria hii vasectomy pia ni excuse ya wanaume kwenda kulala nje vile ambavyo wanajisikia. Fikira zangu sio zako. Kweli. Lakini ujue vasectomy haisuii magonjwa. Ukienda nje ujue tena kuna kingine utakutana nacho huko. So it should not give you a space for going at randomly. Lazima naye ufikirie penye naenda, how sure safe will it be. Isikujanganye uwe mlevi. Najua ulevi wingi na kwa pesa. Hata watu wanafikiria ulevi ni kwa pombe, hapana. Kwa ulevi ni kwa pesa. Lakini hiyo sio pesa ambayo itakufanya ulewe uanze kutembea tu. Hapana. Maybe kwa ufupi your upbringing na baba yenu aliwalea vipi? Baba hakuwa na pesa, lakini baba alikuwa ni fundi wa vitu mingi. Baba alikuwa anaunda vitu vitanda. Wakati huo ulikuwa ni manyumba za nyasi, ndiye alikuwa fundi wa kuwezeshea watu manyumba. Baba alikuwa anatengeneza ile mayoki zile ng'ombe na limia. So he was a hard working man on different things. Na most of us hatukwenda shuleni. Hatukwenda shuleni kwa vipi? Hakuwa na mali, manake tulimziti. Tulikuwa wengi na tukamziti. Sasa 2 watatu wakaenda kwa shule, wengine hapana. Sasa zingine unaenda unachungia watu ng'ombe, unapata hela ndio unaenda shule. Hivyo. But our mother was also hard working kwa shamba. Naye ukienda shuleni hata anaweza uza kuku, auze mayai, akupatie chenye wanahitaji shuleni. So ni hivyo tu ndio tukajaribu kwenda kwa shuleni wale wachache ambao tumeenda shuleni. Hayo ndio maisha tulikulia. Wewe ulichabwa na baba? Kuchabwa? Our father was so harsh. Ukose kuchunga ng'ombe hautakula. Mama atakuibia tu chakula. Lakini baba atakunyorosha. Sheikh, unaweza sema wewe ni harsh? I cannot say, but I can say I'm strict.
Na kwa wale ambao wanaona mimi ni hashi ni wale mimi nakaa nao. Hao ndio wanaweza wakasema, hey, dadi ni mhashi sana. Lakini to me, I know I'm strictly on what I know is good. Na hiyo strictness naweza sema ni kitu ambao ulipokea kutoka kwa baba. Yeah, there you are. Of course, like father, like son. All right. And even looking like tabosicha or urefu, lakini mimi ni mweupe kidogo, lakini baba alikuwa mweusi. Mama ndiye alikuwa mweupe. So watu wakiniona wanaona wameona baba yao. Maybe ukiangalia hii kamera, no. Niko na vijana pia wanatizama hii show. Ungependa kuambia nini? Vijana, kile ningewaambia, ukipata watoto wawili watatu, wale ambao wanakosa mama zao kwa ile boma, ni shida kubwa umejiletea. Na kila mara yule mtoto chochote anachofanya, watu wa nje wanaona ni kizuri, wanachukiwa tu na yule mama ako pale. Wa vijana wajikaze, washike mabibi zao, wakae na bibi yao na wachunge zile familia wanataka kukaa nazo. Akiwa na watoto 8, manake ana uwezo wa watoto 8, ni kama bibi tu. Ukijua una uwezo wa kuwa na watoto 8, wakifika 8, funga ama bibi afungi, na mkae maisha ambayo utafurahia. Ukiangalia watu wakubwa hawa, maminister, wakina nani, hawasai kama sisi ambao ni maskini. Hao wanalinda familia yao na saa watoto 3, kama ameenda sana ni 4, lakini mara nyingi 2 3. Na sisi wakati unapata shilingi 200 unataka uende na wasichana 2. Hivyo inatusumbua sisi, na mwisho we shall regret. Ni kama mchezo wa penalty ambayo tunapikwa mwisho. Inastahili mtoto akae, hata kama ni kijana, awe na rafiki na muoe, na wakishakaa wakae kwa ndoa, wasae watoto wa ndoa, na wakifikisha watoto 8, 3, 2 waseme tumetosha, watoshe hapo. Na wakuwe na agreement na mume na mke, watoto wetu wametutosha. Waheshimu ndoa zao. Hiyo ndio ningeweza kuambia. Kwa hivyo vijana wasiwe wale wa kuleta watoto wengi kwa boma. Hao watoto hawakaliki. Watoto wengi hao watakuwa wasumbufu. Hata baba yao amfanyie nini, anaona kama mama angelikuwa hapa ningesidiwa, angeleta zaidi ya hii. Kwa hivyo those are the only challenges ninaona kwa vijana. Nikikaribia kutamatisha, kwa pia ningependa kuongea na bibi yako kidogo, aniambie pia yeye alihisi vipi wakati ulifanya vasectomy. Niambie Sheikh, kuna huu mpira ambao hutumika, condom. Naam. Maoni yako ni yapi kuhusu vijana kutumia condom as compared to vasectomy ama vasectomy to condoms? Ni mchezo ambapo sijawahi kutumia sana, lakini hiyo kitu ni mzuri kwa njia moja ama nyingine. Manake kwa yule kijana ambaye anaona lazima nicheze uwanja 3, 4, 5 kwa siku, ni heri atumie hiyo. Lakini akijua ako na bibi yake, I would not advise. Ana bibi anamwambia, unajua nimetoka kwa sasa utatumia hii. To me is not advisable. Huyo mama ni bibi yake. Na bibi hata akitaka kupata mimba hatajiizi. Hata kupata mimba utakaa kando. Ile period ikipita utarudi pamoja, kuliko kutumia hiyo mpira kwa pipi yako mwenyewe. Hiyo mpira, at least there is some chemicals. Na hizo chemicals Mungu hajaunda hizo. Zinaundwa na wanadamu. At a time utapata yule mama ambaye ametumia hizo mpira kwa muda mrefu, imechangia kitu kingine, itamletea shida
Kijana sio rahisi, lakini yule mama ambaye anatumiwa kwa hizo vitu sana, at the end of the day atajikuta kuwa na matatizo. Ni vizuri kwa kijana kwa kujiprevent, lakini naye msichana asiwe yule kuchesewa na hizo vitu. Hapana, ajilinde tu, apate bwana yake, akae na bwana yake kwa ndoa yake vizuri. Kuna swali ambao nimekuwa nikiuliza wanaume. Naam. Kila mmoja ako na jibu tofauti. Hata langu litakuwa tofauti na hata lako litakuwa tofauti leo. Mwanaume ni nani? Mimi nikisema mimi ni mwanamume, I'm able to control my family. I'm able to do what is necessary to my family. Ndio nijiite mimi ni dume, mimi ni mwanamume. But it is only a woman who should call you mwanamume. Ni mama ndiye anasema huyu ni mume wangu. Na wewe ukitaka kujihisi mimi ndio baba wa hii boma, you must do what is required. Ndio ujiite mimi ndio ndume hapa. Lakini bibi ndiye anakuambia huyu ni mume wangu. Huyo ndio mume. Mume hawezi kuwa mume pasipokuwa na bibi. Bibi asiwezi kuwa bibi asipokuwa na mume. Na mume anaitwa mume, bibi ndiye anamuita mume. And a man has to do what is required. Once you are a man, you must do what is required to that entire family or to your house. Uwajibike. Umakinike, ujaribu kufanyia familia kile wanataka. Na bibi awe yule kuwaelewa. Manake bibi hawezi kukuambia nataka korofa ili hali hauna uwezo wa kujenga korofa. Lazima kuelewe, anajua mzee wangu ako na hili. Tunaweza lala njaa kwa hii nyumba. Sio lazima tukule. Lakini anaelewa mzee amekosa. Hata kama yeye ana uwezo wa kuenda kwa jirani aombe, anaelewa hali yangu. Na ile jina ya ume haitapotea kwa ajili leo nimekosa. I'll still remain a father, a husband to her. Ladies and gentlemen, you've heard it from Sheikh Abdallah Opiyo. I don't know what your thoughts are, especially for the men. Would you consider having a vasectomy done, or you're just okay? I'll leave that to you. But if you're as curious as I am, well, let's find out from the wife. So we have been joined by Mom again. I'm curious to know about this vasectomy and how she took it. So Mom, karibu kwenye kikao cha wanaume. Yes, maybe ujitambulishe tu kidogo kwa ambao wanatutizama. Kwa majina ni Mariam Nanjala Onino, mzaliwa wa Navakholo. Mom, wakati mzee alipofanya vasectomy, ulihisi vipi? Hata mimi nilijisikia tu vizuri kwa sababu yeye alikuwa ameamua tuzae tu watoto wawili. Sasa nikaonelea watoto wawili tu peke yake. Sasa nitafanya aje? Nikangangana, nikaongeza wakafika watoto wangapi? 3. Na hiyo 3 nilifikisha tu kama ni mbio tu kwenda nyumbani kurudi, kwenda nyumbani kurudi. Wakati huo vile nilikuwa tu nikishika mimba, mdomo ndio hiyo. Akiingia tu nimeanza. Ashanijua mapema. Nikatoroka tena nyumbani. Wakati alipokufukuza na akikwambia hayo maneno, ulihisi vipi? Nilijisikia vibaya. Kwa maana mimi nilikuwa nataka nizae watoto wao wengi, hata wakinisaidia kazi. Lakini yeye kwa mapato yake akaamua tu watoto ni wangapi? 2. Ungependa watoto wengine, mami? Sai? Hapana. Kwa nini? Hapana. Mbona? Utaki kufukuzwa? Hao wenye nilipata tu hao wamenitosha. Hivi tuseme, yani kwa yenye nimepitia nao kuwalea. Maisha yamekuwa magumu. Kwanza huyu kijana mtoka ananiambia, alikuwa akiniambia, yani mimi naenda tu nione tu nimefika mwisho.
wa masomo ndio nikae chini. Mimi mwenyewe sifanyi kazi, mzaa afanyi kazi. Sasa tutoe wapi? Tutoe wapi? Tuende kuiba? Na tukiibwa tutashikwa. Sheikh, Naam mzee. unaona kama unaweza ongeza bibi mwingine? Labda kama nimewachilia mmoja, lakini nafasi yangu ni ya wawili, hiyo imenitosha. Mmoja akitoka sitabaki na mmoja. Nitakufa nikiwacha watu bibi wawili. Hivi tuseme uachilie mmoja. Naam. Nitaoa mwingine. Utaoa mwingine. Niweke pale pale. Haya. Huyo aje na aseme anataka watoto. Hiyo it is an automatic. Niliamua watoto wamenitosha. Ukiona yule nimeleta, tumekubaliana kuwa hata kuwa na haja ya mtoto. Hakuna haja ya kuoa mimi alafu niambie nataka mtoto. Hapana. Wale watoto walikuwa nazaa. They were so bright. Very beautiful and handsome. Sasa kwa nini tena nichukue mwingine atinataka kupata watoto hapo? Ni watoto gani hawa? Watakuwa na rangi gani? Kama ni wasungu labda. I don't think. Yeah. Kiafrika tuko na especially huku kwenye slums where there is a lot of poverty. No. Watu wanazaa watoto wengi. Yes. Would you say that children are cause of poverty in Africa? Kwanza umasikini ikikuanza inaanzia na fikira zako. Usipokuwa na fikra ya kujua bado langu litakuwaje la kila siku, na kama lile bado lako la kila siku alikutoshelezi ama aulipati, na unaongeza mtoto, ujue unaongeza umasikini, uelewe unaongeza shida. Wachana na umasikini, unaongeza shida. Na wakati shida zinakusidia, utajikuta huko katikati ya umasikini. Hakuna vile utahepa shida na uwepe umasikini. Ukishakaribisha shida, utajikuta huko katikati ya umasikini. Na shida ndio watoto wamekuwa wengi, kila huyu anakufurudia huku, huyu anakufurudia huku. Na wakati unashindwa ukabiliana na hizi shida, wewe uko katikati ya umasikini na huwezi toka hapo. Na Waafrika wengi wanafikiria watoto ni wa Mwenyezi Mungu. Na hata katika Bible na Qur'ani, ufanye bidii ndio ukule, ufanye kazi ndio ukule kwa jasho lako. Kwa hivyo Mungu amekupa akili, tumia hiyo akili vizuri. Amekupa macho, tumia hizo macho vizuri. Sio macho za kuona kila mrembo, hapana. Ni shida unaongeza. Unajiongezea tu. Na ukishaongeza hizo shida, uko ndani ya umaskini. Lakini ukisikia mtu akisema mimi kwangu sina shida, huyo ni tajiri, anapata wapi shida? Lakini ukiwa na shida, wewe ni masikini, hauwezi toka hapo. Mam, unaweza sema mzee alikuokoa kutokana na shida na umaskini kwa kudhibiti watoto? Aliniokoa sana. Kwa maana watoto watatu hao ninang'ang'ana tu nao. Hata wakileta hao wajukuu, huyu wawili, huyu watatu, najua tu hao wamenitosha. Kwa sababu kama watoto wangekuwa wengi, wajukuu sasa wangekuwa wamejaa hiyo nyumba. Huyu analilia huku, shosho nipeko hii, shosho mimi umeniwacha nyuma. Sasa hiyo sikutaka hiyo. Mami, watu kunje wanasema aje kukuhusu na wewe na bwanako? Wengine walikuwa wanasema si hata sasa huyo bwana ukienda na yeye hata sasa huyo ako tu kama mwanamke. Na mimi nawaambia mimi mwenyewe najua. Mimi mwenyewe najua. Hakuna shida hapo. Huyo mwanamume wangu ako tu vile alikuwa tu. Hakuna shida mahali. Sisi tunaishi, maisha inasonga mbele. Sasa wanakuambia ufanye vipi? Wengine wanakuambia usiende utafute tu mwanamume mzuri, mwenye anaweza kutoshelesha tu vizuri. Na mimi nawaambia huyo mwanamume ni mwanamume tu kama wanaume wengine. Hakuna shida mahali. Na vile tuliamua tu mara moja, tuliongea pamoja na tukaamua tu mara moja. Sio ati tena uniambia ati enda huku, enda huku. Huyo ni wangu tu. Alinitoa kwetu na mimi nikamtoa kwao.
na tukaanza maisha yetu. Kuona mpenda mzee kabisa. Mzee nampenda sana. Wow. Hivyo tu ndiyo inaweza tutenganisha. Ndio hiyo. Mami, mzee amesema ako na boma nyingine. Na amesema mko marafiki. Ningependa kusikia kutoka kwako. Sisi tuko tu marafiki. Huyo hata mimi nikikuwa na wageni namuita, anakuja huko ananisaidia kazi. Tunakaa pamoja, tunakula pamoja. Akimaliza anarudi kwake. Unaweza advice? Hata akinunuliwa huko kitu, mimi sioni kwa sababu yeye anaishi mbali. Hata waende kutembea wapi, mimi sitajua kwa sababu yeye anakaa huko. Sasa hata niko tu kama mwenye niko peke yangu. Kwa maana hatukai pamoja, hatukutani. Hata soko hatukutani. Ni lazima tu atoke huko akuje tu huko. Na mimi nitoke huko niende huko kwake. Okay. Mafikira yako ni yapi haswa kwa wanaume kupata mabibi 2, 3, 4? Sasa mtu anaweza taka kuoa mabibi 2, 3, mwenyewe anajua vile anakaa. Ama vile msiko yake imekaa, ndio vile anajipanga kutafuta hao wanawake 2 ama 3. Kwa vile utajua vile watafanya nini, watakula, watakunywa, wataoga kwa wewe tu mtu mmoja. Hata ukitaka ulete 10, wewe leta tu. Lakini wewe ni yule tu mmoja. Hakuna mwenye atakusaidia watu wote. Akiona sina vile nitamlisha, nitafanya aje? Sasa nikimleta atakuwa akilala tu njaa ama afanya aje? Sasa mimi na advice wawe tu na bibi mmoja, na wakizaa watoto wazae watoto wenye wanaweza kuwapeleka shuleni, kuwalisha vizuri, wawe kwa maisha mzuri. Sio ati utake upeleke hata bibi mmoja huyo na uzae watoto wengi wenye hawezi kuwalinda. Wafanye family planning kama yenye mimi nilifanya na mzee wangu. Mzee alisema ulijiachilia kidogo ukaongeza kuzidisha. Ni kweli? Hakutaka hiyo. Hakutaka huyo mtoto wa 3 huyo. Lakini wewe ulitaka. Sasa mimi niliona tu watoto 2, pengine Mungu anaweza chukua na nipaki tu hivyo. Nikaona waja nicharibu, hata nikikimbia mbio waja nicharibu niongeze mmoja. Na nikaongeza sasa wakawa 3. Sasa mami, ukijaribu ulikuwa na trick mzee? Sasa wakati hiyo ilikuwa ile family planning hiyo ya nini ya kumeza nini? Ya kumeza tembe, hizi nini, sijui nini hizi condoms. Nikafika mahali kamwambia hii mambo na tembe iko kama inanishinda. Na ni siku moja tu niliachilia. Sasa bila aliamua nikasema sasa mimi sitarudia hii tena. Wewe ndio wakuenda. Kwa maana mimi nitafika mahali tena nichiachilie na hiyo. Sasa wewe ndio utaenda. Na yeye akaenda. Wewe unaona makosa ni ya nani ulipata watoto kuzidisha? Makosa ilikuwa yangu. Yeye hakutaka hiyo. Makosa ilikuwa yangu. Yeye hakutaka. Yeye hakutaka hiyo. There we have it. We've heard from mom, we've heard it from Sheikh Abdalla mwenyewe. Abdalla, maybe kama kuna kitu cha kusema ya kumalizia parting shot hivi, tuambie, tupe mawaidha hapa kidogo. Sina ziada ya kuongezea, lakini vile bibi alikuwa akiongea na vile akisema, sasa mimi nakaa maisha mazuri. I love my wife, she loves me too. Na tena napenda boma yangu. Hata kule kwingine wanga naenda tu once in a week. Kwa nini? Hapa ndio nyumbani. I'm the chairman of the family. Kila mtu anataka kuniona, kila mtu anafurahia kuja kwangu for an advice and so forth. Kile nawaambia vijana wasifikirie wanawake ni chombo ambacho akitaleta shida. Wanawake ni vyombo ambavyo vitaleta shida, na shida ni watoto. Sijasema ati watu wasisahane.
mtu asae mtoto na mpango, awe na mpango mzuri wa kulinda huyo mtoto. Vile unaenda sokoni unanunua ng'ombe, ukijua hiyo ng'ombe ina umuhimu fulani kwako, itakuwa inakupa maziwa, utakuwa unalimia, utakuwa nafanya na unaitunza. Kwa hivyo pata wale watoto utatunza, na uwe tayari kuwalinda nao, pia wajue mzazi wangu ni huyu, nao watakulinda mwisho wa maisha. Kwa hivyo naambia vijana, naambia Wakenya wajue kuzaa watoto wengi hamna mnada wa kuwauza. Na ukiangalia mandugu zangu wako hapa wengi, majirani, watoto wameambukia kwa bangi, madawa za kulevya ndio hizo, kwa ajili hawana jinsi watakimudu. Akiona anaenda kwa chang'aa, akienda akifuta bangi, akienda kufanya nini, atatoka huko amekisahau. Hata akilala barabarani wa kumupepa hawajielewi, yeye mwenyewe hajielewi. Kwa hivyo hiyo ndio mimi naona. Sheikh, hivi kungekuwa na mtu anatizama hichi kipindi na angependa kuwasiliana nawe kimtandao, kwa simu, apate mawaidha, unaweza tupatia namba yako ama? Namba yangu wanga napeana, manake hata kama singepeana hii nyinyi mungenifikia. Kweli? 0723 38 20 73. Ukinakili hiyo namba, iwe usiku iwe saa ngapi, utanipata. Uende kwa WhatsApp, nitakupata. Yes, you've heard it from Sheikh Abdallah, Sheikh Abdallah Opiyo. And he actually oversees 34. Navakholo sub-count yuko na 34 mosques. Mm-hmm. And the main one, the major, the mother of all those mosques, Chibius Mosque, iko hapa. Yes, you've heard it. He spews wisdom. There is wisdom in there. And I'm also sure there is a lot of knowledge when it comes to religion. You might be interested. You might want to have a word or two with him. You can give him a call. It is there. As well, this has been the Men's Desk. And if you would want to share your stories, the email, the contact details are right here on your screen. Allow me to say a special thanks to Maridadi Motors for literally driving this episode, and the person behind the camera, Director Edwin Ochieng, and our amazing editors who are going to compile this episode. We also have Abby behind the camera. We also have our new producer, Galarina. We see you pale kwenye. We appreciate you. Yes, and all those who support our work. We do love you, and it comes from the bottom of our heart. Please, never stop, never tire. We love you. See you on the next episode of The Men's Desk by LNN. I have been your host, Joshua J. Karanja. Asanteni sana. Karibuni. Alrighty. Inafaa ibadilisho jina iitwe Karanja ama LNN. Tutaibea jina. Hiyo ndio ile kala. Oh, nice. Ndio hiyo gala. Very nice. Brown kama gala.